কাউন্ট অফ মন্টে ক্রিস্টো তো আর কমপ্লিট করা হইল না, দুঃখের ব্যাপার। এই টেস্টটা তাড়াতাড়ি করে দেই তাইলে, স্পিড রান করি একটু। ওয়েলকাম আননোন, এই কয়টা আমার করা হয়ে গেছে অলরেডি। আল স্পিড রান দাম। At the ticket counter, on the ticket counter, on আর at দুইটাই তো ঠিক। At is more appropriate, but still. You had completed your work before I returned. I would have let you play. It would be difficult for one so intolerant to be led to believe that all men are equal and we must disregard race, color, and creed. এত দূর করা হয়েছে আমার already, and it took me like 3 minutes. এসেছো বন্ধু স্ট্রিমে? আসে নাই মনে হয়, বাদ দেই, নিস্তারিত করতে থাকি। Select the odd word from the admonition, castigation, rebuke, amputation, censure. Castigation না তো, এটা তো amputation is technically the same. আচ্ছা amputation ই ক্লিক করা লাগবে যা বুঝতেছি। Right. Yeah, but at the same time amputation is আচ্ছা whatever. Customary, aberrant, deviant, singular, atypical. Customary. Deafening silence, morbid joke, liquid what the fuck? Huh? What's the connection I'm meant to make here? Deafening silence, morbid joke, that's a connection. Liquid gas, okay, sure. Selfless martyr, open secret. বুঝলাম না এটা কি করতে হইতেছে আমারে। এটা কি? What the fuck? সমস্যা কি? Um, deafening silence, morbid joke, liquid gas, selfless martyr, open secret. Deafening silence, morbid joke, liquid gas. Right, বুঝতে পারছি। Underline parts of the following sentence may contain errors in grammar, diction, usage, or idiom. Choose the underlined portion that is correct. If there is no error, select option E. At a very crucial time in our company, the chief laid off a few key employees on flimsy grounds. At a very crucial time in our company, the chief laid off. Ugh, monitor keeps going out. For fuck's sake. Please do not blame me. I have repeated the information again for his benefit. Bro, this fucking monitor. সমস্যা কি? Please do not blame me. I have repeated the information again. I have repeated the information again for his benefit. No error, right? But again তো এমনে বলাটা ঠিক না. That's the issue. The only issue I see is with again, but whatever. We have to be on time for this program, so I suggested that he be ready 30 minutes before 5 p.m. We have to be on time for this program.
So I suggested that he be ready 30 minutes before 5 p.m. হইছে. I don't care who you invite as long as you do it on time. এটাও তো no error. I don't care who you invite as long as you do it on time. Who তো বল. Right. কিসে? এখানে কেন? Increase your volume কেমনে? আর কেমনে কি ম্যান? আর পোলা ওইখানে বলে কেন? কুটনা জিসিতে কয় কেন? ইয়া রেখা. OBS এ তো আর increase হবে না. Yeah. This is as far as it gets, bud. I don't care who you invite as long as you do it on time. I don't care whomst you invite. আচ্ছা. But who তো বলে মানুষ? এগুলা তো ডোন্টে কোনো গ্যাঞ্জাম নাই, ইনভাইটে কোনো গ্যাঞ্জাম নাই, অ্যাজ লং অ্যাজ এতে কোনো গ্যাঞ্জাম নাই. হুতে বড় জোর গ্যাঞ্জাম থাকতে পারে, বাট আমি তো দেখতেছি নো এরর. These are grammatically correct technically. And even if they aren't, fucking people say it, so what's the issue here? Panel of students choose the representatives they wish to send to the employers forum. A panel of students choose the representatives they wish to send to the employers forum. এখানে কোনো ভুলই নাই. Or did I miss something? I fail to understand why you are seeking my counsel after you had ignored my advice last week. Had ignored? হ্যাঁ তো বলা যায়, না বললেও হয়. এত প্রবলেম্যাটিক গ্রামারে ধরলে তো ভালো লাগে না, ম্যান. Who the fuck cares about this shit? Identify the incorrect pair of words from the following options. Hard, harder, tame, tamer. Fur, further, shrewd, shrewder. Sink, sunk, lie, laid. Forgo, foreground. Grind, ground. We do not have a dichotomous attitude towards the elderly. If their advice suits us, we value their experience that comes with age. If it doesn't, we accuse them of a candor mind. From my experience of working abroad, I have seen that most Asians are taken aback at Western candor in stating their opinions. Aye, hi. Acha. We do not have a dichotomous attitude. If their advice suits us, we value their experience that counts with age. If it doesn't, we accuse them of a senile mind. Acha. Candor in stating their opinions. She must have been in a hurry, for she left me the most unclear dash message on a post-it. If a team fails to perform, it is unacceptable that any member would point fingers or even endear another member, insinuate another member for the lapse. Totally goes against the team spirit. The model's sequined dress simmered in the bright lights of the studio. Second, which of the following in the underlined word has been used correctly?
I cook a fantastic beef stew by simmering the beef and vegetables for more than 2 hours. Communication is the key to solving problems. Allowing conflicts to simmer for long only aggravates the situation. 2 and 3. Babu knows better to admonish him for his threat. He is admonishing each one of you with tears. Hima was admonished by the teacher for her presumptuous attitude in class. We are sorry to reject your candidature. We do not have prior experience. You do not have prior experience. It's just not relevant to the job. I can clearly discern your personal preference for the first alternative, but if you look objectively, you'd see there is no prior reason to favor one alternative over another. The patient, priorly known for his delusional tendencies, was admitted right away. 1 and 2. Known priorly for his. It should be known priorly rather than priorly known, although it doesn't matter that much. Bro, এগুলা গ্রামারে তো তোমার like it depends on which country as well at times. For fuck's sake, এ কি বালসাল গ্রামার? ভাল লাগে না, সহ্য কর। You have given me a roundabout preamble. It's about time you come clean with me. Opposite, acha. Precise. After an initial participation discussion, the employees were amenable to the control measures that were being proposed for the implementation. Read the following passage and answer the questions that follow. Acha. That's the test. I can see that it's a shit fucking test. Do I really need to study fucking class 6 grammar now? Fuck off. Since modern Homo sapiens appeared around 50,000 BC, an estimated total of 100 billion people have lived on Earth, which means that about 6.5% of all humans ever born are alive today. That's a lot of bodies to feed, clothe, and shelter, and economists, demographers, scientists, and politicians have long fretted over our world's ability to sustain humanity as it multiplies. The good news as we approach the 7 billion mark is that we likely have the resources to sustain a population of that size. The bad news is that those resources aren't always where the people are. Populations are booming mostly in poor regions of the planet, the least equipped to accommodate additional life. While in other areas, low fertility rates and increased lifespans have governments concerned about maintaining productive economies and uh, uh, providing for the rising number of elderly people. The challenge of the expanding human population lie not so much in curbing growth as in addressing inequity around the globe, finding ways to promote sustainability, support aging populations, and adapt to migration patterns, all while keeping our footprint on the planet in check. Generally speaking, countries do not have enough food, says a senior demographer at the Population Reference Bureau. It's just that many people don't have access to it because of poverty. That's something to work on in the 14 years between now and when we reach the 8 billion mark. এটা কত পুরান প্রশ্ন? Chances of the expanding human population, woes of economists. Strategies to curb inequality throughout the globe. No strategies have been discussed. Problems of increased lifespans of humans. Sure, but no. Challenges of the expanding human population. That's the one. The word treasure in the first paragraph is closest in meaning to ruminated.
Which of the following needs the least attention? Who the fuck is messaging me? এত মেসেজ কেডা দেয় সমস্যা কি? এটা তো IELTS indeed. According to the passage, which of the following needs the least attention? Combating inequality of resources around the globe, monitor and acclimatize to migration patterns around the world, suppress population boom, explore ways to promote sustainability, create better policies for rising numbers of suppress population boom. Which of the following inferences is incorrect based on the passage? Populations are aging population is a significant issue for some countries. Low fertility are a matter of concern for countries struggling to ensure productive economies. Aye, aye, aye. We do not have enough resources to sustain humanity as it multiplies. Inequitable distribution of resources is prevalent. Incorrect, right? Huh. Nah. It are correct. We do not have enough resources to sustain humanity as it multiplies. We do. Low fertility rates are a matter of concern for countries struggling to ensure productive economies. That's not incorrect either. Aging population is a. But these are solved what? সবই তো ঠিক আছে সমস্যা কি এটা তো লিটারালি বলা আছে but this is the most which of the following inferences is incorrect based on the passage ইনকারেক্ট তো কোনোটাই না বন্ধু হচ্ছেটা কি এখানে ইনকারেক্ট তো কোনোটাকে বলা যায় না এটা লিটারালি লেখা আছে সেকেন্ডেরটা লেখা নাই বাট ইজিলি অ্যাসিউম করা যায় মেইনটেইনিং প্রোভাইডিং ফর দ্য রাইজিং নাম্বার অফ এল্ডারলি পিপল ইজ আ কনসার্ন রাইট হ্যাঁ aging population is a significant issue for some countries yeah low fertility rates are a matter of concern for countries struggling to ensure productive economies এটা তো লিটারালি লেখা আছে we do not have enough resources to sustain humanity as it multiplies oh that's incorrect oh incorrect I what am I fucking doing muscle brain exactly 6 RAB officers S, T, U, X, Y, and Z take turns watching a suspect. To minimize the chance that the suspect will observe them or escape their surveillance, the officers will operate according to the following conditions. Two officers watching the suspect at all times. Whenever the suspect travels by car, either you or X must be one of the officers watching, but you and X cannot take a turn together.
Whenever the suspect travels by train, either T or Z must be one of the officers watching, but T and Z cannot take a turn together. If Z is one of the officers watching the suspect, S must be the other officer watching the suspect. U or X হইতেই পারে। Whenever the suspect travels by train, either T or Z must be one of the officers watching, but T and Z cannot take a turn together. দুইজন একজন হইতেই পারে। If Z is one of the officers watching the suspect, S must be the other officer watching the suspect. If the suspect is traveling by car, which of the following is a pair of officers who could be watching? U or X must be one of them. S and X cannot take a turn together. S and T na, S and X na, T and Y na, U and X na, U and Y হইতে পারে। If a pair of officers was watching while the suspect traveled by car and the same pair of officers continued watching after the suspect began to travel by train, one member of that pair of officers must have been U or X থাকতে একজন আচ্ছা T or Z না Z থাকলে S must be the other one T তাহলে if the January publication আচ্ছা ওই পাশে পড়া the students of IBA debating club will publish 3 magazines in 2022. One each in January, April, and August. Seven students, namely Arshad, Behroz, Deepu, Imon, Farooq, Rashid, and Sakib. Are Sakib? Have each submitted one or more articles of the magazines. Each of the seven students will have at least one article published, but may have more than one article published. The following restrictions apply to the publication of their articles. Each magazine must contain at least two articles. An article by Rashid cannot be three magazine publish করবে each magazine at least দুইটা an article by Rashid cannot be published in the same magazine as an article by Sakib. If an article by Arshad appears in a magazine, then an article by Behrouz must also appear in that magazine. If an article by Imon appears in a magazine, then an article by Rashid must appear in the immediately preceding magazine. No author may publish in two consecutive magazines or twice in the same magazine. আচ্ছা তিনটা If the January publication consists only of articles by Arshad and Behrouz, then the April publication cannot consist exclusively of articles by which of the following pairs? Arshad আর Behrouz আচ্ছা ইমন হবে না
রাশেদ হইতে পারে। আরশাদ আর বেহরোজ পাবলিশ করছে? If an article by Imon appears in a magazine, then an article by Rashid must appear in the immediately preceding magazine. রাশেদেরটা তো নাই, সো ইমন হবে না। রাশেদ আর সাকিব একসাথে হবে না। সবারটা অ্যাটলিস্ট একটা হইতেই হবে, তাহলে রাশেদের থাকতেই হবে ইমনের জন্য। আচ্ছা, দীপু এন্ড রাশেদ তাইলে। So the following can not contribute to the magazine published in January. Imon. If the January publication consists only of articles by Behrouz, Deepu and Sakib, then the August must contain an article by which of the following are authors? Behrouz, Deepu and Sakib. নেক্সট ডে রাশেদের একটা হইতেই হবে। বেহরোজের থাকতে হবে, কারণ আরশাদ নেক্সট ডেটাতে থাকতে পারবে না। আরশাদ থাকলে বেহরোজের থাকা লাগবে, আরশাদ এখানে ছিল না, তার মানে অগস্টে আরশাদের থাকা লাগবেই। না, জানুয়ারি এপ্রিল আর অগস্ট না, হ্যাঁ এপ্রিলে যেহেতু আরশাদ থাকতে পারে নাই, অগস্টে আরশাদের থাকতেই হবে, সো বেহরোজ। বেহরোজ আর আরশাদ যেহেতু একসাথে। If the August publication consists only of articles by Behrouz, Dipu and Imon, Behrouz, Dipu and Imon, then the April publication must have consisted of articles by which of the following pairs? August publication consists only of articles by Behrouz, Dipu and Imon. April publication must have consisted of articles by which of the following pairs? ইমনের সাথে রাশেদ। রাশেদ বেহরোজ হবে না, ফারুক রাশেদ হবে। আচ্ছা, ফারুকের তো কোনো গ্যাঞ্জাম নাই, রাইট? ফারুকের কোনো গ্যাঞ্জাম নাই, ওটা বহাই দিলেই হইছে। বেহরোজেরটা তো পরপর হইতে পারবে না। এপ্রিলে তার মানে ফারুক এন্ড রাশেদ, যেহেতু ইমন আছে। Articles by which group, if published in January, will result in only one valid combination for the April publication? আরশাদ, বেহরোজ, সাকিব। রাশেদ পারবে নেক্সট টাইম তাইলে। নেক্সট টাইম রাশেদ পারবে, ইমন পারবে না। রাশেদ পারবে, ফারুক পারবে। 1 2 3 4 5 6 7, রাইট? রাশেদ পারবে, ইমন পারবে না, সাকিব তো শেষ, ফারুক পারবে। এই তিনটা বাদ দীপুর কোনো গ্যাঞ্জাম আছে? দীপুর কোনো গ্যাঞ্জাম নাই। দীপু, ফারুক, সাকিব। না, দীপু, ফারুক, রাশেদ, এরা তিনজন পারবে। রাশেদ আর ফারুকরে মারা দিলে তো নেক্সট টাইম দীপুরও মারা যায়, বা রাশেদ আর দীপুরে মেরে দিলে নেক্সট টাইম ফারুকও মারা যায়, সো এটা বাদ। আরশাদ, বেহরোজ, রাশেদ।
আরশাদ, বেহরোজ, রাশেদ। নেক্সট টাইম তোমার সাকিব পারবে, ইমন পারবে, দীপু পারবে, ফারুক পারবে। না, এটা না। দীপু অ্যান্ড ফারুক। দীপু আর ফারুক করলে রাশেদ আর সাকিব এসে একসাথে হবে না, সো নেক্সট টাইম রাশেদের দেওয়া লাগবে। নেক্সট টাইম রাশেদের দেওয়াই লাগবে। অ্যান্ড সাকিব আর আরশাদ, এটা দীপু আর ফারুক, রাইট? দীপু অ্যান্ড ফারুক শেষ। এই বালটা হাইলাইট হয় না কেন? আচ্ছা, দীপু অ্যান্ড ফারুক শেষ। রাশেদের থাকতেই হবে, ইমন যাতে নেক্সট টাইম পারে। রাশেদের সাথে সাকিব থাকতে পারবে না। ইমন থাকতে পারবে না। বেহরোজ আর আরশাদ পারবে। দীপু আর ফারুক হইলে বেহরোজ আর আরশাদ। বেহরোজ আর আরশাদ রাশেদের সাথে, রাইট? যাতে নেক্সট টাইম ইমন পারে। আচ্ছা, দীপু এন্ড ফারুকই হবে আই থিংক। দীপু আর রাশেদ হইলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইমন নেক্সট টাইম পারবে। সো ওইখানে কম্বিনেশন আরো অনেক বাইরে যায়, সো দীপু এন্ড ফারুকই হবে। The magazine published in January can consist exclusively of articles by which of the following groups of authors? দীপু বানান ভুল, যেটাই হোক। যারা যারা পারবে, রাইট? আরশাদ, বেহরোজ, ফারুক, রাশেদ এন্ড সাকিব। আর ইমন তো পারবে না, গ্যারান্টিড, এটা কোথাও নাই। আরশাদ পারবে, বেহরোজ পারবে, ফারুক পারবে, রাশেদ পারবে, সাকিব পারবে। দীপু কোথায়? দীপুরে তো লাগবে। সাকিব থাকলে রাশেদ থাকতে পারবে না। রাশেদ নেক্সট টাইম থাকলে সমস্যা নাই, রাশেদ ফার্স্ট টাইম থাকলেও খুব একটা সমস্যা নাই, ইমন সেকেন্ড টাইম থাকবে। Is there a connection I'm missing here? There's probably a connection I'm missing here. আচ্ছা, দীপুর তো কোনো গেঞ্জাম নেই, দীপুর তো থাকতেই হবে। দীপু থাকলে কি সমস্যা? None of these. The magazine published in January can consist exclusively of
Articles by which of the following groups of authors? None of these. Will be a complete selection for the exhibit. The Gulshan Gallery owner is preparing আরো বলে fucking 35টা question কেমনে কি? আহ. The Gulshan Gallery owner is preparing to exhibit an artist's paintings and sculptures. The artist has submitted one large sculpture, one small sculpture, two large paintings, and three small paintings. The gallery owner plans to show at least three, but not more than five works selected according to the following conditions. At least one sculpture must be selected. At least one large work must be selected. One large, one small, two large, one large sculpture, one small sculpture, two large paintings, three small paintings. Acha. Two, three, one, one. One sculpture, one large work. Three large works cannot all be selected. Four small works cannot all be selected. If the small sculpture is selected, at least one small painting must also be selected. Acha. Three small paintings, nah. Two large paintings and two small paintings, nah. The small sculpture and two small paintings, nah. The small sculpture, a large painting, and two small paintings. Small sculpture, small painting দুইটাই আছে আর একটা large painting আছে একটা sculpture আছে একটা large work আছে তিনটা large work না চারটা small work না and একটা small sculpture আছে এইটা. If the small sculpture and one of the large paintings are selected, an acceptable exhibit can be made by the addition of each of the following selections except small sculpture and large painting. One small painting চলবে. Two small paintings চলবে. The other large painting চলবে না. If both sculptures are selected, an acceptable exhibit can be made by the addition of each of the following selections except দুইটা স্কাল্পচার নিছে এখন একটা স্মল পেইন্টিং লাগবে তিনটা স্মল পেইন্টিং হবে না. If five works are selected for the exhibit, which of the following must be true? Exactly two of the works selected are large. Exactly three small paintings are selected. Nah. Small work চারটা. So এটাই হইতে হবে. Two of the works large হওয়া লাগবে পাঁচটা হওয়ার জন্য. নাইলে হবে না. If the only sculpture selected for the exhibit is a large sculpture, which of the following must be true? দুইটা small হইলেই তো হয়. The additional works selected are all small paintings. No. One of the large paintings is selected along with exactly three small paintings. Either two or more small paintings are selected, or one large painting and at least one small painting are selected. Yes.
Either two small paintings and one of the large paintings are selected, or exactly three small paintings are selected. স্মল স্কাল্পচার থাকলে পেইন্টিং লাগবে, পেইন্টিং থাকলে স্কাল্পচার লাগবে না। দুইটা স্মল পেইন্টিং আর একটা লার্জ পেইন্টিং আর একটা স্মল পেইন্টিং এট লিস্ট। If three small paintings are selected for the exhibit, which one of the following must be selected? Anyone on now? I am not. Three small painting এর সাথে একটা large sculpture, at least একটা large sculpture লাগবে। Two friends Moinul and Nuru have 40% and 60% share in a business. After some time, a third friend Azmala joined the business by investing Taka 500,000 and acquired 20% shares in the business. What's the amount in Taka of Moinul in the business now? 5 লাখে 20% আসছে। ওরা দুইজন মইনুল আর নুরু আই এম অ্যাসিউমিং ভাগাভাগি করে খাইছে ওই টাকা। মইনুলের অরিজিনালি ছিল 40%, ও 40% খাইছে 5 লাখের। 5 লাখ ইকুয়াল টু 20% মানে 10% হচ্ছে 250। 40% মানে অরিজিনালি ওর ছিল 10 লাখ। 10 লাখের তে ও খাইছে 2 লাখ, এবার ওর হবে 8 লাখ। সিন্স এখানে 40% ওর আর 60% ওর। বলা যায় না, ওকে ইকুয়ালি, আচ্ছা ইকুয়ালি ধরা লাগবে। ইকুয়ালি হইলে ওরে 40%, ওরে 60%। ওই খাইছে 2 লাখ, ওই খাইছে 3 লাখ, ওর অরিজিনালি ছিল 10 লাখ, সো 8 লাখই হবে। Hassan bought আয় হায় Hassan bought a pen for his friend. The cost of the pen was Taka 80 before tax. If the total price including tax was Taka 96, what was the tax rate? 20%. 80 টাকা before tax, after tax 96, that's তো 20%, 6%, 6.5%, 7% কেমনে? What the fuck? হচ্ছে নাকি? কইতে আনলো এগুলা নাম্বার? 20%ই তো ম্যান। 7%, 6% কেমনে? কয় কি? What is the sum of all integers from -57 to 559 inclusive? আচ্ছা, -57 to 559 all integers. না, 1117 হবে। Yeah, 1117 হবে I think. 5 to 1 করলে না 1116ই হবে।
না 1117 তো টোটাল অত আসে আর এখানে একটা ইনক্লুড হয় আচ্ছা root 3 by 2 minus root 2 by 3 আচ্ছা 2 by 3 minus 3 by 2 minus 2 by 3 করলে আসে 6694 5 by 6 root over 5 by 6 none of these root over 5 by 6 না since this is direct 6 6 9 4 5 6 5 by 6 5 by 6 এর থেকে root over 5 by 6 এর থেকে তো এগুলা কিছুই আসে না when x is divided by 10 the quotient is y with a remainder of 4 both x and y are positive integers with a remainder when x is divided by 5 x by 10 is equal to yx plus 4 x by 5 is equal to 2yx plus 8 but 8 তো না 3 আচ্ছা the sequence is 1 2 3 is divided by R1, R2, R3 to Rn is divided by Rn is equal to 9 plus Rn minus 1 for each integer n is greater than or equal to 2. If R1 is equal to 11, what is the value of R34? Geometric? No, algebraic.
Rn is equal to 9 plus Rn minus 1. Algebraic. If R1 is equal to 11, A is equal to 11, D is equal to R2 is equal to 11 minus, এটা কি n minus 1 নাকি minus 1 টা কোথায়? বলছে এটা x তো না, এটা তো n না, এটা x, I mean r না, এটা x, x n minus 1 কি উপরে আছে? minus 1 উপরে, তার মানে 11 minus 1, minus 1 টা তো নিচে না for sure unless this is fucked, তার মানে এটা আসতেছে 10, এটা তো 11, এটা 10, এটা 19, d হচ্ছে 8, 8 into 33 হচ্ছে টু ফোরটি, 264 নাকি 9 plus 11 minus 1, 9 plus 11 minus 1 R2 আসে 19, so D আসে 8, 8 into 33 হয় 264, মিলে না, তাইলে minus 1 টা n minus 1 ধরি, 9 plus 11 20, তাইলে 9 ধরি, 9 ধরলে আসে 9 into 33, 297 plus 11, 308. আচ্ছা. The table below shows a survey of 100 voters who responded favorable or unfavorable or not sure about their opinions or to two proposals A and B. If the number of voters who did not respond favorable to either proposal was 40, what was the number of voters who responded favorable for both proposals? The opinions to two proposals A and B. The number of voters who did not respond to either proposal was 40. What was the number of voters who responded favorable for both proposals? Number of voters who did not respond favorable to either proposal. 40 জন either proposal favorable ডাকে নাই,
৬০ জন তার মানে একটা না একটা ফেভারেবল রাখছে। কয়েকজন ডিওটাকে ফেভারেবল রাখছে? চল্লিশ জন ফেভারেবল, ৩০ জন ফেভারেবল, সো ম্যাক্স ৩০। ৪০ জন দুইটাকেই আনফেভারেবল রাখছে। আর কি ৪০ জন দুইটার একটাকেও ফেভারেবল ডাকে নাই। ৬০ জনের মধ্যে ৪০ জন এখানে ফেভারেবল, ৩০ জন ওইখানে ফেভারেবল। সো ৬০ জন দুইটার একটাকে ডেফিনেটলি ফেভারেবল রাখছে। এক্স্যাক্টলি ৬০ জন। ৫ জন যদি ডিওটাকেই ফেভারেবল ডাকে তাহলে এটা হয়ে যায় 35 প্লাস 25, 60 প্লাস 5 হয় না। ১০ জন ডাকলে 30 প্লাস 20 প্লাস 10, ৬০ হওয়া লাগবে ফেভারেবলে। 30 plus 20 plus 10, হ্যাঁ ১০ জন। How many positive integers are multiples of both 5 and divisors of 75? 5, 15, 25, তিনটা। 5 integers in a set are written in, wait, yeah. 5 integers in a set are written in ascending order. The median of this set is 17 and the average of the smallest and largest integers is 16. Median 17, smallest and largest 16, average. When the smallest and largest are removed, the average of the new smallest and largest are 15. What can be the minimum value of the largest of the original 5 integers? Median 17, largest তার মানে at least 19, and সেই ক্ষেত্রে smallest হবে 15. মিডিয়ান যদি হয় 17 তাইলে তার পরেরটা 18, তার পরেরটা 19, পাঁচটা। আদারওয়াইজ আসছে 18 and 16. হায় হায়, না হয় না তাইলে।
আচ্ছা ওইটারে ধরি তাইলে 18, ফোর্থ নাম্বারকে ধরি 18, দ্য স্মলেস্ট পসিবল নাম্বার। 18 এর থেকে ওই পাশে 15 হইতে হইলে আসতে হবে 12। 18 আর 12, ওই পাশে তাহলে 11 ধরলে 16 করা লাগবে, রাইট? 21, আয় হায়, নান অফ দিস অ্যাবভ। হায় হায়, করলোটা কি? ওই পাশে যদি 17 ধরি, ওই পাশে 18 ধরলাম, এই পাশে 12 আসে, এই পাশে তাহলে স্মলেস্টটা ধরলাম 11, 11 এর থেকে 16 এর ডিফারেন্স 5, ওই পাশে 21 এ চলে যায়। Yeah, none of these. An UberX car charges Taka 40 as base fare, Taka 3.6 for each 0.2 of a kilometer. Who the fuck messaged me? Right, I need to finish this and go work out. I have a 20টা question. কেমনে কি? An UberX car charges Taka 40 as base fare, Taka 3.6 for each 0.2 of a kilometer, and Taka 180 per hour as the traveling time charge. What will be the fare for a 6 kilometer trip if the traveling time is 110 minutes? আচ্ছা, 6 কিলোমিটার ট্রিপ 40 প্লাস ওইখানে 3.6 ইন্টু 5 আসছে 18, 18 ইন্টু 6 আসছে 108, 108, আর ওইখানে 180 পার আওয়ার ট্রাভেল টাইম, 180 জায়গায় এখানে আসতেছে 180 divided with 180 into 5 by 6. 180 divided by 6 is equal to 30. 30 into 5, 150. এইখানে 330, ওইখানে 40, 370, আর ওইখানে 108, 330, 370, 108, 408, এত আছে। What is the units? হচ্ছেটা কি? এত মেসেজ পাঠায় কেন মানুষ, সমস্যা কি? তো ইন্টারাপশন করলে কেমনে দিতাম ম্যান? Why is there a calculator here? আচ্ছা, কই? ইউটিউব স্ট্রিম কি বন্ধ হয়ে গেছে? এই যে স্ট্রিম, কয় কি বলা হয়ে গেছে? স্যার আবার কি পোস্ট করলো? হায় হায়, এইখানে আবার এসব পোস্ট করে কেন? আরে এই ছবিতে আমি আছি নাকি? আমি কোথায়? আরে দুঃখের ব্যাপার, আমি তো নাই। What is the unit digit of the sum of 3 to the power 44 plus 5 to the power 43 plus 2 to the power 12? Bro, none of these. 9 এ তো আটকায় না এটা। Only Onindo Arif is in there. Really? তোমাকে না দেখলাম? বলো কি? আরে এই যে তুমি,
আর এটা নিলয় নাকি? হইছে, অনেক হইছে, শেষ করি এটা। 3 টু দি পাওয়ার 44 হচ্ছে বড় গ্যাঞ্জাম হচ্ছে 5 টু দি পাওয়ার 43, রাইট? হ্যাঁ, 5 হইছে প্রতি দুইবার ডিজিট ঝাঁপ মারে। সো 43 তে গেলে তো হবে না, ও তো যেহেতু প্রতি দুইবার ডিজিট ঝাঁপ মারে সেহেতু none of these. John bought a book and sold it at a loss of 10%. আচ্ছা 5 প্রতি দুইবার না, 5, 25, 125, 625, ওইখান থেকে ডিজিট ঝাঁপ মারে 3 সামথিং, তারপর ওইখান থেকে ডিজিট ঝাঁপ মারে তোমার ওইটার থেকে 1, ওইখান থেকে আবার ওই তো এরকমটাই কিছু হবে। John bought a book and sold it at a loss of 10%. If he had bought it for 20% less and sold it for taka 55 more, he would have made a profit of 40%. What was the cost of the book? 10% লস করছে, ও যদি 20% কমে কিনতো আর 55 বেশিতে বেচতো, he would have made a profit of 40%. What was the cost of the book? C minus S is equal to 10%. C minus S is equal to 1 by 10C. আচ্ছা আমার এটা করতেই হবে, এখানে বুঝতে পারছি। এমএস প্রিন্ট কিবোর্ড তো বের করতে হবে, কস্ট প্রাইস না, minus s is equal to minus 9 by 10, s is equal to 9 by 10c, এখানে 9 by 10 দিলাম, এখানে 55, আনসার তো মাইনাস হয়ে যায়, what the fuck। করলামটা কি, অঙ্ক পারি না, হায় হায়, মেসেজ করে কেডা? আরে এমএস পেইন্ট ফিল স্ট্রং মানে এক্সকিউসি স্ট্রিম। আচ্ছা এটা তো মাইনাস হয়ে যাইতেছে কেমনে, কি করলামটা কি আমি? এস হচ্ছে 9 বাই 10 সি, রাইট? এস প্লাস 55 মাইনাস 8 বাই 10 সি, যেহেতু এইটার দাম 20% কম, না এটা 40% অফ 4 বাই, এটা 40% অফ 8 বাই 10, 8 বাই 10 ইন্টু 4 বাই 10 করলে কত আসে?
32 by 100 C. 32 by 100 এটা 80 112 by 100 C. এখানে 9 by 10, right? So 22 by 100 is equal to 55. 22 by 100 C. আচ্ছা, পরে সো 100 উপরে 22 11 দিয়ে করলে C is equal to 5 into 100 by 2. এই দুইটা 2 দিয়ে করলে 11 আর 50 আসে, রাইট? 5 into 50 250. In a working group of a class project, the number of boys is 3 fewer than twice the number of girls. If one boy was replaced by a girl, there would be an equal number of boys and girls in the group. How many students are in the group? পুরাটা ক্লিয়ার মারে কেমনে? এভাবে ক্লিয়ার মারে। 2y is equal to x plus 3. If one boy was replaced by a girl, there would be an equal number of boys and girls in the group. Y minus 1 is equal to x plus 1. ব্যাকগ্রাউন্ডে সেম 5 songs বলো কি? আচ্ছা, লাগাইলাম। বন্ধু, এটা তো টাইমার শেষ হয়ে যেতেছে, 17 মিনিট আসছে। সেম 5 songs পাবোই বা কোথায়? এসকিউসি সেম 5 songs। আচ্ছা, তুমি আমারে ইয়া পাঠায় দাও, লিংক পাঠায় দাও, আমি সেম 5 songs লাগাইতেছি, অতক্ষণ আমি একটু এটা শেষ করি। আমার তো এটা শেষ করতে পারবো না আমি সময় মতন, টু মেনি ডিস্ট্রাকশনস। 2y is equal to x plus 3, y minus 2 is equal to x plus 1. কয়জন আছে? how many students are in the group? আচ্ছা, তার মানে y minus x is equal to, না, y minus x is equal to 2. y minus
2y plus 3 is equal to 2. তাহলে তো y is equal to 1 চলে আসে, হচ্ছেটা কি? ওলা একটা বাড়লে মাইয়া একটা কমলে সমান হয়ে যায়। ওই পাশে দুইটা হইলে x plus 3 করা লাগে। এখানে আসতেছে x is equal to 2y minus 3, ওইখানে y minus x এর জন্য চলে আসতেছে y minus 2y plus 3 is equal to 2। এটা কি হইলো? কিছুই তো বুঝলাম না, ভুল করলাম কই? আরে সেম 5 songs, এটা কি ভুল করলাম আমি? সমস্যা কি? ও আচ্ছা, এটা উল্টা হবে, এটা প্লাস হবে, এটা মাইনাস হবে, তার মানে এটা মাইনাস, এটা মাইনাস 2 মারলে এটা হয়ে যায় মাইনাস 5, y is equal to minus 5। ওইসে আম্মু দাঁড় দাও, ওইসে। গান শুনতে শুনতে তো অঙ্ক করা ভুলে গেছি বন্ধু, পারতাছি না তো। 8th section with 25 question number 1 to 25. Neat section. You can answer all the even numbered questions correctly and answer 3 by 4 of the odd numbered questions correctly. The total number of questions you answered correctly. 12টা question পারছে সবগুলা। 12 into 8 আসে 96, আর ওই পাশে 13টার মধ্যে 3 by 4 পারছে। 13 into 8 আসে, ক্যালকুলেটর তো ইউজ করা যাবে না পরীক্ষায়, রাইট? আচ্ছা, 13 into 8 আসে 104, 104 এর মধ্যে 3 by 4 পারছে। $78 plus 96. In a certain used car lot, there are 4 times as many blue cars as green cars, and 1 by 3 as many green cars as red cars. 3 times as many red cars as green cars. If there are 4 red cars in the lot, how many blue cars are there in the lot? এটা কি?
For every 3 red cards, there are 4 blue cards. তাড়াতাড়ি করে কনফার্ম করে নিই এটা। 4 4 1/3. 4 times as many blue cards, 4 red cards, 3 green. Nah, 4 green. 3R is equal to 4G. আচ্ছা, এখান থেকে আসে কি লাগবে? ব্লু কার্ডস। B is equal to 4/3 হওয়ার কথা না। একটা ব্লু কার হইলে একটা রেড কার হইলে 4/3 টা ব্লু কার হবে। সো 4টা রেড কার্ড হইলে 16/3। এটা তো কবেই করতে পারতাম, বসে আছি কেন আমি এমনি। Length of each side of a triangle is an even number. If no two sides are equal, what is the smallest possible perimeter of the triangle? 2 4 6 12. A tank currently holds 60 liters of water. If 30 liters of water is added to the tank when it is half full of water, the amount of water in the tank decreases by 1/3 RD. RD kita? RD kita? এগুলা কি আসলো? A tank currently holds 6. Bro is taking 10 minutes for 1 MCQ. Yeah, I'm really wasting time apparently. A tank currently holds 60 liters of water. If 30 liters of water is added to the tank when it is half full of water, the amount of water in the tank increases by 1/3. Acha, 1/3. What is the maximum water holding capacity? 150. 60 liters হচ্ছে when 30 liters of water is added to the tank, if what the fuck, when it is half full, amount of water in the tank increases by 1/3. So 30 is 1/3 of 90. 90 is half, so it's 180. None of these. XYZ company hired an accountant and 8 office assistants to do a job. The daily wage for the accountant is 4 times more than that of an office assistant. If the company paid a total of taka M for the work, how much was paid to the accountant? M/3. A rectangular field is to be
fenced on 3 sides, leaving one side of 10 feet uncovered. If the area of the field is 240 square feet, how many feet of fencing will be required? Area 250, one side 10, 10, 24, 24, 48, 58. Speedrun! Abdul buys 40 pence of the market price of 36 pence from a wholesaler. If he sells these pens giving a discount of 1% on market price, what is the percentage of his profit? প্রফিট হওয়ার কথা ছিল 10%, না প্রফিট হওয়ার কথা ছিল 9%। এখন 1% ডিসকাউন্ট অন মার্কেট প্রাইস দিলে তো অনেক গ্যাঞ্জাম হয়ে যায়, নান অফ দিস হয়ে যায়। তো তখন তখন তো ক্যালকুলেশন হয়ে যায় 0.36, none of this. Event E is defined as rolling an even number on a 6-sided die, and event F is defined as rolling a 1, 2 or 3 even number. Stronger! 1, 2 or 3. Calculate the probability of lowering die such that events E and F occur simultaneously on a single roll of the die. Always having bad luck. You think you're going crazy. Look up, there's a new life waiting. Your head's buried in the sand. You're being dealt the wrong hand. Can't imagine how you feel. Only you know that it's real. 1/6. 9 a.m. train A left the airport railway station, and 2 hours later train B left the same station on a parallel track. 9 a.m. একটা 2 hours later একটা train A averaged 60 kilometers per hour and train B averaged 70 kilometers per hour. At what time did train B pass train A? divided with 15, that is 8 hours later. 8 hours later from 11, that's 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalim is asked to write a study guide for a textbook. For his work, the publishing company is giving a chance of either a one-time payment of eto or taka 2000 plus 10% royalties per copy sold. If the proposed royalty rate results in a royalty of taka 3.25 per guide sold, how many study guides need to be sold for the total income received by Kalim to be the same from either choice? 3.25. $11,375 এটা ক্যালকুলেটর ছাড়া কেমনে কি? Are you sure I can't use a calculator here? In dividing a number by 585, a student employed the method of short division. He divided the numbers successively by 5, 9 and 13 and got the remainders 4, 8 and 12 respectively. If he had divided the number 585, what would have been the remainder? Cheating live on stream, no shame, true. 5 in 9 and 13. এই অঙ্ক তো আমি পারি না বন্ধু, এটা তো আমি কখনো করি নাই, আন্দাজে মাইরা দেই।
Three pipes A, B, and C can fill an empty tank to full in 30 minutes, 20 minutes, and 10 minutes respectively. The tank is empty, all three pipes are open. Pipes A, B, and C discharge solutions PQ and RS solution are in the liquid after 3 minutes. 30 minutes at 3A, 2A. 30 minutes at 3A, 2A. 3 by 6 না 5 by 11 মাইরা দে 6 by 11 মাইরা দে whatever list A 3 এর আসে 33 আর ওই দুইটা মিল্লা যায় আচ্ছা 56 আসছে অলরাইট ঠিক মতন তো টেস্ট দিতে দাও নাই তোমরা আমারে how much is 56 by 75 fucking can't ঠিক মতন দিতে পারলে আর একটু পাইতাম এই 75%. How much do you need to get in, theoretically speaking? ঠিক answer. ঠিক answer. কেমনে? What's the issue here? 90 plus, I assume. How much do you need in written idea? Is it true that obtaining 60% marks in the IBA BBA exam can ensure a call in for Viva? It will not automatically ensure a call. কিছু তুমি বলতে চাচ্ছ? হ্যালো চিটিং করে বলা 56 পরে 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 বন্ধু চিটিং কইরা না তো বন্ধু আমি তো শেষই করতে পারি নাই ঠিক মতন আমার তো ওই একটা জায়গায় সিটিং মারাও লাগতো না and apparently as long as you get 60% it's an easy or not বুঝতাছি না তো
80% তো আমি এখানে ইজিলি পাইতাম। শেষ তো কোনো ম্যাথ, এই শাট দ্য ফাক আপ। এই so 80% is a good place to be, and I couldn't finish this properly, or else I maybe would have actually gotten 80%. আমার ডিসকর্ডে মেসেজ করছে কেডা এই বেড়া। আচ্ছা, এইটা এত stupid. These are both applicable here. Horrendous is more applicable than dire. Fuck off. এটি সবই ঠিক আছে। আচ্ছা, নো এরর হবে জানতাম আমি। নো এরর দিলাম না কেন? হু হবে জানতাম আমি। নো এরর দিলাম কেন? হুমস্ট। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ফর ফার্দার টেমার। ইয়াইক্স, করলামটা কি? চোখে ভুল দেখছি। 1 2 and 3, 1 and 3 দিছি। এটা আমি 1 2 and 3 দিতে গিয়া 1 and 3 দেখছি, দিছি অ্যাক্সিডেন্টালি। না, এটা 1 and 3 হবে, এটা হবে না। এত স্টুপিড কেন? এত স্টুপিড কেন এটা? Fucking Bangalis. This is why I don't give a fuck about Bangalis. 1 and 2, 2 ঠিক নাকি? আচ্ছা, 1 and 3, 3 ঠিক 2 ভুল। কেন? হায় রে স্টুপিড। অ্যাগোনাইজড আর রুমিনেটেড এর মধ্যে ডিফারেন্স কি মাদারফাকার? ওকে, টেকনিক্যালি অ্যাগোনাইজড ইজ মোর কারেক্ট, আই ডিডন্ট থিংক। আরে এগুলা তো সবই ঠিক। হ্যাঁ, টিপু ফারুক এন্ড রাশিদ, এই মাদারচোদ, এটা তো হয় না। লজিকে গ্যাঞ্জাম আছে। আচ্ছা, I literally took 15 minutes on this. কি করলাম আমি 15 মিনিট ধরে তাইলে? আগে ব্রো এত কিছু করা লাগবে না, জাস্ট এখানে যা বলবা তোমার দুইটা সরকারি ফ্রেন্ড। হোয়াট দ্য ফাক? 5 15 25 আর কি? 5 15 25, how many positive integers are multiples of both 5 and divisors of 75? একটা 5, একটা 15, 10 তো না, একটা 25। 75 itself, fuck! কি করলাম? ঠিক আছে। What was the question here? Units digit of the sum of 3 to the power of 44 plus 4. What? তাই নাকি? ইউনিট ডিজিট কি জিনিস? Fuck off.
Huh? Length of each side of a triangle is an even number if no two sides are equal. What is the smallest possible perimeter of the triangle? 18. কেমনে কি? If no two sides are equal. 2 inch, 4 inch, 6 inch তো হয় না maybe because 2 inch, 4 inch, 6 inch হইতে গেলে. Right. কেন? ও আইসি বুঝতে পারছি. ৳১০০, ৩৬০০, 3960, 360. হায় রে, বুঝতে পারছি. Although I didn't really try there. এইগুলা তো র্যাপিড ফাস্ট. এই লাস্টের 5টা করতে পারি নাই, বাট এইগুলা তো র্যাপিড. আরে এগুলা তো সহজ ছিল, পারতামই ম্যান. সাচ. রাইট. দেখি. কোনো বালসাল বাঙালি dire means extremely serious or urgent. We consider that this is the best option with urgency of the need for emergency measures. Ah, not necessarily. ডায়ার লিখতে গেলে এটা একটা সৌন্দর্যের ব্যাপার আছে, সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারিং এর ব্যাপার আছে. আমি বুঝতেছিলাম এগুলা কিছু একটা বলতে পারে, তবে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারিং এর ব্যাপার আছে, শুনতে ভালো লাগে কিনা বলতে গেলে মুখে ভালো লাগে কিনা সেটার একটু ব্যাপার আছে. ডায়ার আর হরেন্ডাসের মধ্যে এখানে এতটা বেশি পার্থক্য নাই যে তোমার একটাই দুইটার মধ্যে করা লাগবেই লাগবে. সো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে এখানে ডায়ার দাও আর হরেন্ডাস দাও দুটোটাই টেকনিক্যালি ঠিক, বাট হরেন্ডাস বেশি ঠিক বিকজ হরেন্ডাসটা এই জায়গায় তোমার. Don't overcomplicate this shit, just go with the obvious one. I did. This is not the obvious one, motherfucker. আর কিছু fucked up ছিল? এটা তো জানি আমি. এটা একটু দেখতে চাই. হুম. কইছিলাম আমি হুম হবে, fuck. এটা তো জানি. আচ্ছা হইছে, অনেক হইছে. I could have gotten like 70 out of 75 here if I gave the test properly, I feel like. তবে তাহা আমার পক্ষে সম্ভব না. অ্যাকচুয়াল পরীক্ষায় গিয়াও তাহা আমার পক্ষে করা সম্ভব না. I just don't have it in me. I don't have that kind of effort in me anymore. I'm too old for this shit. Ah.